omenanyi popi driver jailbreak gbaa ya ụkwụ n'ala ka ọ pụọ ọ gbara anyị rọfuo penalty gbodo ya wesolu ngwa zi ya red card ka ọ pụọ onye popi onye chandu mepere ya windo ka o si baka ya dị n'ala okwu ọzọ ma ọzọ ome ọzọ kwa ọzọ iko ya ejula oruola last bus stop ya ka ọ pụọ thank you very much man bye bye ka ọ pụọ buru akpa gị jide akara jide ego ka ọ pụọ thank you very much man bye bye ka ọ pụọ buru akpa gị jide akara jide ego ka ọ pụọ ụwa nke asef ole nnọọ ihe a ga-ememeta ụwa ka ọ wụrụ ebe obibi ga-enye mmadụ obi ruo ala lenụ Chineke kechiri ụwa chọọ ya mma were mmadụ mee supervisor na foreman o merenu mistake mba Chineke anya anaghị eme mistake at all ngwa lenụ na otu ndị anyị họpụtara ka ha haziere anyị ọchịchị ka ihe niile na-aga n'anya ya n'anya otu Chineke siri chọọ jiri rụzie nga ahụ na-aghọrọ anyị nsogbu ka nsogbu ma na-ajụ unu ndị politicians ugbu a unu chere na aka unu ji achịgo ugbu a ọ wụrụ aka ndị mbụ chere achị jiri chịa unu gara amata na politiks wa ahịa mmadụ dị ndụ n'azụ sanụ m ya otu unu ji ahịrọgo ụmụ ogbenye ala hụ na prọpati hụ ndị ọzọ n'anya ike weta aha gọọmenti bọtụ for private use nnụ asọghị otu ndị mbụ jiri mee by na ama anyị niile akwafe ndị ofe mmiri ọwụ ya Uche Ogbuagu nwayọ kwa ma ndị forgery certificate ma ndị na-agbajighị chọkụ adum zagacha excellency too n'anya ike no wonder education anyị na jiri otu ọrịa mmadụ ọ ga-enye ihe n'onwe ha ekwu ọzọ eme ọzọ aghọọla the order of the day ha sịkwa gị guzo gbalagakwuo ha gbuo okpom n'ọhịa ha pụta n'ụzọ bịa jụwa onye na-egbu ihe ekwu n'ụtụtụ dịkwa iche na ihe a ga-eme n'ehihie and ka plan gakwa a ga-eme n'abalị chai afọ ikpọla ahụ demokrasi no respect for rule of law due process gbakwa ọkụ onye wu human rights kọtụ nyegodo ọda ha ma ụsọ mere ihe emeghe chai demokrasi ndo mmadụ aghọzie atụrụ nyụrụrụ ike ya chee na ya na-emegbu onye nwe ya ụghọ nkịta tọrọ ọkpa anya nwere ya n'olu kọmọn ego ọha na eze amawapụtara ka ejiri ọrụ ọha na eze ezigbo okporo ụzọ wuoro ha ezigbo ụlọ ọgwụ rụọ ezigbo skuul mee ka ndụ dịrị ọha na eze mma kama a ga-eti ya n'ọrụ dịka onye ozi kwesịrị ntụkwasị obi ebukọta ihe niile a fọjuo n'akpa nna fọjuo n'akpa nne fọjuo n'akpa ndị ọgọ fọjuo n'akpa ụmụ na ụmụ afọjukata ihe niile akpa niile ju ama ịga na plenu jem ala bekee on official visit Uche Ogbuagu nwayọ kwa eruzi ebe ahụ akụpụ otu akaụntụ na-enwe ikwu na ibe mara aha ya wega ya nga ahụ pụta see foto wit ndị ọcha na yọma ntụrụ official trip abalị abụọ ka atọ ya kpọọ press conference gwanyị so overseas partners na-abịa ikekwe ka ọ na-ekwu ya otu onye ọcha mere expire ọha ya tara n'ụzọ eweli aka elu sọ ọwa eziokwu anyị ga-ajụ na onye anya nọkwa anyị n'ama mana ilegharịa anya my brother ị ga-ahụkwa the same people tụra gị vote defend ya the same people ahụ kwo maka gị na ọ na-anwụ ma mmiri ihe n'ezi naanị ka ịbanye ka ha na-anwụ n'agụụ still ga-ekechi obi chai ha gbarụ ihu gị mata na ha amatala onye ewu ga-agbapụ je grade m ụzọ ka ha filie na something mega but nothing mega otu afọ abụọ afọ atọ aka nọkwa n'otu okporo ụzọ egwuwasị mere ọha na eze okporo ụzọ aga pọtọpọtọ chai amaracha m ihe ụwa jiri eketekuru mmiri iche na mmadụ wee wu ekwa ọ dị gị ka ndị a niile na-egwucha ndụ ma enwe onye nwere ụbụrụ nghọta ọkwanụ ya kọntraktị niile aga inyegacha naanị gị mgbe ị na-eji akwụ ụgwọ na ego ole na-ekwo a naanị gị ma kọntraktọs enweghị aha ọ dịkwanụ ka e nwere adreesị nna tafụ ga-agwụla ka ọ pụọ omenanyi popi driver jailbreak gbaa ya ụkwụ n'ala ka ọ pụọ ọ gbara anyị rọfuo penalty gbodo ya wesolu ngwa zi ya red card ka ọ pụọ onye popi onye chandu mepere ya windo ka o si baka ya dị n'ala okwu ọzọ ma ọzọ ome ọzọ kwa ọzọ iko ya ejula oruola last bus stop ya ka ọ pụọ thank you very much man bye bye ka ọ pụọ buru akpa gị jide akara jide ego ka ọ pụọ thank you very much man bye bye ka ọ pụọ onye eze China Road ọrị nne onye ọzọ mụ ihe ma ọwụ naanị gị ekwa agwakọta simenti na aja na-eji eme plasta ụlọ awụpasa n'elu aja ejiri kụọ flawa kpọọ ya okporo ụzọ kolota ọka mma n'anya
echi na nwanne echi ya yaba n'ihu gị n'ihu mbadamba. But meanwhile, akwụọla kọntraktọ no name no address 100% up front ego na akpọ aha. Mmadụ na-egwu mmiri a na-ahụ okpurukpu azụ ya anya o nwere n'isi ihe niile nrụ anọ n'ihu gị na-emebisi ya wụ nga mmadụ mega ụmụnna ya ka ọpị. Yes. Maltreating my people. Onye isi kwuo anyị na-anụ ihe na-ekwu. Akwacharala m ụmụ skuulu niile akwarala m ha efe skuulu dọrọ ha sandals akwara m ha niile na China because onwe tela ọrụ n'obodo a ọkwa ndị kwụga tax ebe all their lockers and stools I've made them import from China and ha niile nọ here now. Onwe kapịnta niile nọ here wa asụ anwụrụ ya kwa ndị na-ete na gị votu chai onye anyị tara bụọ n'obi kọmpanị ịkwagakwana ihe ndị adụga ihe ndị na China onye nwe eju ọnụ mmaji onye njụ ọnụ onye ga-asa m. Okay, come to think of it, ọkwa mkpụrụ skuulu 3 na 4 nweta ebochie ndị ka ọzọ ọnụ si nwa kwetesa nwa enwetere. Chai ụmụnna biko chaa nọ n'ụzọ ka ọ pụọ ebe na-atụchasị tụwara Chineke before God and man mana otu awụ na-eji. Nna Alexander sị onye chefuru ochie onye ji ọhụrụ enyekwere ya kemgbe anyị mere awụ ihe ọ na-awụka ugbu ndị na-eji ọchị eme njọ mara na ihe obi awụrụ ọzọ ọkwọ m n'azụ ụkwụ na-eru m ala biko kwọ ha mmewere ụkwụ m gama. Bọtọ onwe ihe mebụrụ mmadụ ahụbeghị m ihe mebụrụ mmadụ ka public position ọ na-agba mmadụ n'anwụ onye ukwu na onye nta mụrụ otu onye ọwụrị ma Chineke ọwụwa oke fim ngwalianụ fak otu onye ji jak otu onye ji local gọọmenti otu onye ji internal revenue otu onye ji stilu nọrọkwa n'elu ya bụrụkwa efere agari anaka ụmụ ogbenye akawo. Hei ụmụnna na-ahụbekwana otu anyị ji bịa eri na anyụgo were aka dụrụ ihe ga-egbu anyị dọgide onwe anyị. Bụ Chineke thank God na time agwụra oge na-eji iri ụtọ na nkwa ụgha aghata ndị ka anyị na ụgha agaala oge na-eji Stalin ndị more you look less you see ndị OBT na one chance aghọgbu ndị ka anyị ọ gaala obodo asaala anya ọwụwo mgbe na-egwoga ma otu ihe ọwụ n'okporo ụzọ azụ obodo agwọtọ ahapụghị ebe ndị mmadụ bijiri n'ime obodo apụta n'okporo ụzọ awụrụ express sarụga ụlọ ọgwụ ndị na-ama aka akọga a na-akọ aka ọwụnụ show ka emege so ọ na-awụ ndị ọrịa ndị eri wik na trekiri miles jem express onyekwa ga-ese tinyere nkịta nri ọ ga-eri na were apịpịa che ya. But come to think of it, ọwụdo onye mụọ nwa gọọ ya ebeli ya ebe enunu ọwa arụchie họọlụ okporo ụzọ kpọọ ya ụlọ ọgwụ ya ghọọ ya otu mkpụrụ fensik anọghị nga ahụ ma ya fọkwa stetoskopu ijikwa n'ụsọ ụlọ ọgwụ ndị kemgbe nụ anụ ome aṅa ka ọ wee huru asa n'ọrụ anyị ashaala anya. Anya emepela mgbe ụkwụ ọzọ na-eme ọzọ gaji obodo agaala. Anya emepela mgbe ụkwụ ọzọ na-eme ọzọ gaji obodo agaala. Akpọla demokrasi isi abokpu familiokrasi ya na-achị obodo government of the people by the family for the family ya na-eme ya ka anyị na-afụ papa nọ na gọọmenti mama nọ na gọọmenti ada nọ na gọọmenti ọkpara nọ na gọọmenti ndị ọgọ nọ na gọọmenti nkịta gọvanọ nọ na gọọmenti papa nọ na gọọmenti mama nọ na gọọmenti ada nọ na gọọmenti ọkpara nọ na gọọmenti ndị ọgọ nọ na gọọmenti nkịta gọvanọ nọ na gọọmenti. Anya emepela mgbe ụkwụ ọzọ na-eme ọzọ gaji obodo agaala. Anya emepela mgbe ụkwụ ọzọ na-eme ọzọ gaji obodo agaala. Kọpụọ thank you very much men bye bye kọpụọ buru akpa gị jide akara jide ego kọpụọ thank you very much men bye bye kọpụọ buru akpa gị jide akara jide ego kọpụọ thank you very much men bye bye kọpụọ. Biko drive obiọma ịgbalị ya n'o akwọwụrụ anyị hapụ anyị ka anyị chọrọ onye ọzọ ma ọ wụrụ anyị ewere aka ji nyama onwe anyị sef ka anyị letukwanụ ka ị nyere anya a sịbekwa ka ịwụ nnọọ nyakara ibe n'ụwa niile biko ka ọ pụọ biko mepere na ụzọ ka ọ pụọ kama nri ju afọ dachi ụzọ hapụnụ m agbara ọnụ agụụ anaghị egbu mmadụ ke m sọ ọnwụ bịa gburu m ọ na wụka immediately ọkwọ m n'azụ ụkwụ na-eru m ala biko kwọ ha moo akwa ekwuole m ya mbụ ọchịchị wuru dike ọkara anyị mma na ijiri kpọtọ nke uche ebi sụgharịa ya uwe bi ya oche ya chịma anyị at least ọ ga-echetarịrị otu ụwa dịrị ya na mbụ and no how ọ ga-aṅarịrị ndị ahụ tiri ya nga ahụ ntị eze onye agwụla m biko arịọ m gị ka ọ pụọ taịm ga agwụla akpa chansị anyị ejilo maka ụdị mmadụ gị ọchịchị Naijiria wụ ọhakarasị
ọwụ ọgakrasị ma ọ bụ familiokrasị biko ka ọ pụọ nụ bikos ọ dịkwa redi ịgbanwe ka ọ pụọ ka ọnọdụ ba ndị ghọtara ihe abịara bịa ime ọchịchị awụghị ọchịchọ otu onye na-ebịara bịa gbaga nwa gị titi ga-ewere mma chụọ ya lachaa bịaghachi weta shinap sa ya bịara bịa ime ihe isi ya ekwekwere werekwe mma chụma ya ọkwa ihe mbụ ha ọ bịakwara ka ọ bịaghachikwere Uche Ogbuagu nwayọkwa chetakwanụ before God and man 4 years before God and man n'elu ọta nsọ Chineke biko ka ọ pụọ nụ ka ndị omenala doro anya bata ndị na-aga anọ n'ọfịs tụmọda si eze ndị obodo jiri aka ahụ họpụta ọrịtuo for your own selfish reasons onye kwuo emefuo ya biko nụ lanụ m n'azụ ka ọchịchị onye kwuo uche ya were ọnọdụ ewepụgasị anyị nọ n'ụlọ ebe mụrụ anya etiga akpọga mgbe a na-abọshọn aghọ ọnụ omenala kemgbe homosexualism na lesbianism na ịghọ ihe mmeje kemgbe Chineke ekwekwuru ihe ọjọọ makwasị ewepụga amara nke Chineke and anyị tụrụ na vote to defend ya sọpọtụ ọ wite ego anyị chọkwara ịdọtatara anyị iwe nke Chineke ihe enume n'obodo Sodom na Gomora nakwa irepiti onwe ya ebe chapter 2 biko ka ọ pụọ ka ndị ga-akwụ kọntratọs ụgwọ bata ndị ga-enye kọntratọs ndị Igbo ọrụ kwụọ ha ụgwọ na-awụghị iri kpọ ha mee ha ogbenye mgbeghiri then family member ma ọwụ ndị ugwu bịa enye ha ọrụ kwụọ ha 100% up front ụfọdụ ewere ego anyị sef mụ isi n'ọhịa n'ihi mistake otu onye ụmụ ogbenye na-ebe akwa nri common 3 square meal na-ara ahụ n'ime ikiti ime ezinụlọ ewere ọnụ ụtọ gbagide anyị oke amụsụ na-ata anyị na-afụ anyị ohi bọtụ ndị na-ebuba bilion na-ebuba chei ụmụnna a na-ahụ nna si ikirike onye oshi mmụọ gọọmenti prọpati niile irire akpọ ya privatize ọ bụkwana ihe ọwụ ma ichekie ya after all ego niile na-ereta na ya ọ bụ na private akaụntụ mmadụ ka ọ laga Uche Ogbuagu nwayọkwa ewere họteelụ gọọmenti enwewere ya isi ya nwụọ pee ke ha ebilie bọta ọnwa mgbe nta ọ gaghị adịgide ọ bịara nga onye abịagbukwule ya so that yalama mkpukpu agaghị apụ ya n'azụ biko ka ọ pụọ ụmụ yut annowunu tishu eyuzuo na atụfuo kwa aka awụ nnọ na-atụ vootu protect ya meekwa aghara nọ n'elu ya but echigharịgoro akwụma graduate nnụ 20,000 n'ọnwa ndị ka na-agaghị skuulu sorry adụọna nnụ black and black bige nna egbe ntụ na ọkada nna aghọ vigilante security ọnwa gwụ 4,000 naira onye na-aga ama na-eji otu si ya ghara bọtụ nkịta nọ n'ụlọ gị na-eri nri 50,000 naira everyday agba private jet esi eje ala bekee for treatment with visa bọtụ ndị keke ndị anyị ji mee kampenu na kembụ nọkwa nga aha anọbekwa rebe m anya ekwugharị ka ndị eriri eri even anya akwara stika second term n'azụ keke ha ugbu Uche Ogbuagu is alright onye nyere 2,000 naira ya rachi ya mana rice ma ego ya ebulie chefuo na ihe ọbụla anyị na-emete taa na ọwa ụmụ anyị ga-akwụ ụgwọ ya echi chefuo na ọwa ụmụ na ụmụ anyị ka a na-ejikọrọ ụgwọ ndị a niile ma Chineke ọ na-agbagwojukwa m anya ọ na-agbagwoju m anya nke wụ eziokwu ebe ụmụ mmadụ na-adọma ego niile ndị na-ebukọ ebe na odola anya na ATM anọghị n'eluigwe ka o ji anọ n'ọkụ ala mmụọ nwa Ogbuagu ndome 20,000 naira na bankị ma ọ wụ n'ụlọ otu ụra peni aga m n'anya dagacha abụọ bọta ụmụ mmadụ ga-adọma bilion site na-amịkwa ka na pọs ụmụ ogbenye bụrụ nna ma n'isi stil werekwa ụkwụ na-akpị eju kwụọ ndị ọrụ gị ụgwọ mba severances na allowances ndị ọrụ kwanụ husai ka ije na ụmụ ogbenye ofe esuru hụ gara eji hụ n'aka mba filantrọpị ọgwụkwana anyị nụrụ n'ime nkọ olenga wọshi efu Uche Ogbuagu nwayọkwa 1 million kilomita road ka arụchara na arụrụte ha n'ama nna anarụrụ ya na mbara eluigwe a sịkwa mma jụọ free education ka enyeghị ụmụ anyị na-adasị external exams ọwụkwa ndị ọma ya UBE na-arụ ndị ọzọ na-eri otuto nwoke lụcha ọgụ nwaanyị enwere akụkọ the more you look the less you see wọshi biko were anyị ọwụ mistake but ugbu anyị amatala onye ewu in fact ị karịrị ihe asị na ịbụ iburu onye Awụsa lawa ugwu Awụsa lawa Ijebu iburu onye Yoruba iburu nwafọ Igbo weta evidensi ịmara ebe isi lawa ịrụchala iburu onye Awụsa lawa ugwu Awụsa lawa Ijebu iburu onye Yoruba iburu nwafọ Igbo weta evidensi ịmara ebe isi lawa ịrụchala ịmara ebe isi lawa ịmara ebe isi lawa imechala ịmara ebe isi lawa ịmara ebe isi lawa imechala
popi driver jailbreak gbaa ya ụkwụ n'ala ka ọ pụọ ọ gbara anyị rọfuo penalty gbodo ya bụ isolu ngwa zi ya red card ka ọ pụọ onye popi onye chandum mepere ya windo ka o si baka ya dị n'ala okwu ọzọ ma ọzọ ome ọzọ kwa ọzọ iko ya ejula o ruola last bus stop ya ka ọ pụọ ka ọ pụọ thank you very much man bye bye ka ọ pụọ buru akpa gị jide akara jide ego ka ọ pụọ thank you very much man bye bye ka ọ pụọ buru akpa gị jide akara jide ego ka ọ pụọ. Are the leaders of next tomorrow. The people who rule yesterday, now them they rule today. The people who rule yesterday, they won't rule tomorrow. Next tomorrow, the youths now next tomorrow. Leaders of next tomorrow. The youths are the leaders of next tomorrow. The people who rule yesterday, now them they rule today. The people who rule yesterday, they won't rule tomorrow. Next tomorrow, the youths now next tomorrow. Chai, do you know why I'm laughing? It is very, very funny. Very, very funny. But you and I know it is a white lie. White lie, especially in Nigeria. The leaders of tomorrow are the youths. A very popular saying, the youths are the leaders of tomorrow. But when is that tomorrow? My small son asked me, Daddy, is today that tomorrow you were talking about yesterday? Tomorrow seems so close, yet so far and never comes to an end. Tomorrow creeps like snail to the end of the year until the young grows old and dies. The politicians blow it like a trumpet that the youths are the leaders of tomorrow. For where? For mouth. Because they will sit tight on that seat of leadership until their children outgrow their youth. Oh yes, because I came into this world and I saw them on that seat as leaders, even while in primary school and even in my secondary school, they were still there as leaders. In my last year in the university, they were still there, crouching on their seats as leaders with their older colleagues following next to them. Where then is the tomorrow when the youth will be the future leader? Have you ever seen a successful leader who has no succeeding disciple? How then will the youth become a leader tomorrow when he has no mentor in leadership? Oh, youths of Nigeria, wake up from your slumber, shine your eyes and see the handwriting on the wall. For how long will the old politicians continue to deceive us, calling us leaders of tomorrow without letting us see the tomorrow as youths? We don't need a Jeremiah to tell us that these old people have no plans to give us the chance to be leaders. Or who knows, maybe the youth may be waiting to be like Ezekiel's dry bones before rising to the realities on ground. Chai! But why don't you ask yourself this question, jokes apart? When and how will the tomorrow come? I mean the tomorrow we are waiting for. Maybe after later. I mean when they must have dropped their khaki and their gun, only to wear agbada or suit to pick up broom or umbrella, sweeping the rubbish things they accumulated under the carpets just for us to choke up tomorrow. Don't you know that when a visitor comes to your house carrying a blanket and pillow, obviously he has no plans to leave that house that same day? Oh yes? When are you expecting the tomorrow to come? When are you expecting the tomorrow to come? Is it when their over-dyed hair that has turned to overall white has receded to the back head? Who is sure? Nobody is sure. Because tomorrow they may change their minds, drop this broom at a point and pick up a club to break into our tomorrow. Oh yes? Come on, Nigerian youths, rise and shine. The truth is that there is no other tomorrow for you than now. Tomorrow is just a time frame. It has no end. Let's go all out and search for honest old people who really want to see the youths as leaders of tomorrow. Not be from out, yes, the old who understand that a nation without youth is destined for extinction. Yes,
Shine your eyes, Nigerian youths. The leaders we are looking for are easy to find. They are those leaders who choose the young ones to understudy them and follow their ways. Those elders who, like my grandfather, would always go to the village meetings with me while I was only 7, carrying his stool. Ho-ha! That leader who does not have any young disciple carrying his bag and marking his footsteps. Surely he hates the youths and he has no tomorrow. Sure, Nigerian youths, oh yay! Come, let us show him the way out. We cannot afford to leave him there till tomorrow. Today is that tomorrow that we've been talking about since yesterday. We must grab the tomorrow today so that the tomorrow will stop being a mirage for the youths. The ball is in our court. Oh, Nigerian youths, what else are we waiting for? Oh, how long? Oh, which time? Oh, which day? Conductor go be driver. Oh, how long? Oh, which time? Oh, which day? Our youth to go be leader. Tell me, how can Nigerian youths become leaders of tomorrow when even in the Nollywood, where actors and actresses are expected to earn a living with their God-given talent, they are instead fraudulently forced to pay the producer who is using their talents to make his profit? Oh my God. Whereas in other countries of the world, media houses pay royalties to music artists for using their works for broadcast, and television houses pay producers for using their movies and films for broadcast. But in Nigeria, the reverse is the case. The reverse is the case. That way they pay them. How can the struggling Nigerian youth survive this wicked world with his God-given talent or become a film producer tomorrow when he or she is so terribly exploited? Okay, have you ever stopped to ask yourself why the Nigerian male national football teams find it very difficult to have formidable teams during international competitions in spite of the large number of successful players we parade in Europe, Asia and America? But the question is, how can the talented player who cannot afford to buy the coach come to stardom or to international pitch when Papa Coach is not even ready to listen or to sign him because he cannot pay the demand? Where then lies the tomorrow of the talented Nigerian youths in the scheme of things? What a pity. What a sorry situation for Nigerian youths. Oh, where will your salvation come from, oh Nigerian youths? Of course, there's no tomorrow without today. Have you ever sat down to think of the today of the Nigerian youths? Where lies the hope of the Nigerian youths of today, whose life is beclouded with humiliation and suffering in every corner of the world? I was in Dubai and I visited the Dera market. It was a glorious sight, seeing the Nigerian graduate youths in the most humiliating business of tying loads and goods for visiting buyers. Okay, just visit the Hebrew area of Johannesburg or some of the streets in Cape Town, South Africa. Nigerian youths are all over the places, roaming about the streets hopelessly in search of jobs that can never be found. And in order to survive, you see them indulging in stealing, pickpocketing and banditry all over the major cities of Europe and America. Just look around. You will see the battered Nigerian youths, the much trumpeted leaders of tomorrow, doing all sorts of menial and humiliating jobs. Mortuary cleaners, prostitutes, pornographic artists, just to make ends meet. A close contact with them simply reveals they are graduates who have spent years at home here in Nigeria but completely unemployed. Chai! Alright, listen to radio or read your newspapers. You will hear how our leaders of tomorrow, the youths, are being killed like rats in Malaysia, Indonesia, Morocco, and our neighbor countries here for treasonable and pardonable offenses. So yes, treasonable and pardonable offenses, all because of frustration. Our leaders here do not even have plans for the so-called leaders of tomorrow. Many youths now resort to selling their kidneys and other vital organs of the body to oversee hospitals just to make ends meet. Chai! Are those the Nigerian youths who are the leaders of tomorrow? Tell me! If God were to open your spiritual eyes to see that the hundreds of carcasses rotting away in the Sahara Desert are no others than the Nigerian youths who in the bid to beat penury and shame resolved to hang in their faith in the balance and trekking across the dry desert in scorching heat just to find a job that can earn them a living outside this country, you will undoubtedly seek to shut every mouth that calls Nigerian youths the leaders of tomorrow. Okay, excuse me, what plans have the politicians and leaders of today for the welfare of the Nigerian youths, at least to nurture them to take up their position as the leaders of tomorrow?
None at all. None! Except remembering them every 4 years, every 4 years during elections, just to use them as thugs and hired assassins, ballot box snatchers, and campaign hoodlums, then dump them immediately after the elections as highly disposable rubbish. Instead of planning the future for their leaders of tomorrow, the political leaders of yesterday still on seat today only plan how to remain on that seat until tomorrow. They make rules and policies that debar the youth from coming close to leadership positions. Oh yes, their plans have no strings to co-opt the youth into the scheme of things. But no, for what now? Rather they co-opt them into crime and immorality. Go to our universities. The old must die on seats are there, practicing and teaching the youth how to steal through sorting, and the forceful sales of handouts. They are there teaching and forcing the young girls, the mothers of tomorrow, into prostitution. And to protect their wicked plans, they form cultist groups for the young students. So right from the college, the acclaimed leader of tomorrow is taught to be a cultist, an armed robber, a gun runner, assassin, murderer, a rapist, and a drug peddler, addict. Oh my God, never you forgive them. Can you imagine? This same old must lead forever who render these youths useless, making it impossible for them to become leaders of today or tomorrow, will still go and surround themselves with these criminal youths to perpetrate their continued hold to power and authority forever. And I ask, on which seat of power again will the youth sit to lead tomorrow, when on every power seat it is clearly written conspicuously, no vacancy here? Chai, where then will the youth sit to claim his leadership tomorrow? The youths are left with no alternative than to foment trouble and to cause restiveness in any available space. They do it and they are still doing it in the economy space. They will soon begin to do it in the political space. Nigerian youths are beginning to understand that unless a young man behaves like a madman, his parents will not marry for him. Oh yes, they are beginning to understand that the old have no plans to give them a fulfilled life as youths and a happy old age tomorrow. Their psyche is being steered towards a new direction to claim their leadership of tomorrow. They are now beginning to see that the only language that this old must die on power understands is the language of the old shall die for the young to grow. Oh yes. That language has one vocabulary, only one vocabulary: restiveness. And once Nigerian youths learn that vocabulary now, but God forbid, the language is bound to change. Revolution. Have you not seen it sweeping through the North Africa, from Algeria to Morocco, Tunisia to Egypt, and currently destroying Syria and Iraq? Hey, a stitch in time saves 9. How long more will these old people sit in power in Nigeria before the tomorrow of the Nigerian youths arrive? There is only one person with the answer. He is the oldest, but he loves the youth. Jehovah Almighty is his name. He has been standing, watching us, the old and the youth. It is he who decides when the tomorrow of the youth will come. Oh yes! It is only God who knows the exact day and time, the month and the year it will come. But if you ask me, Uche Ogbuagu, I think it will come whenever the Nigerian youths realize that it is them who actually put the old sit-tight politicians on that seat. And it is them who will remove them. Oh yes, it will come when the Nigerian youths realize that it is them who form the ladder for the old politicians to climb up, and it is them who will remove the ladder for them to fall down. Certainly, it will come when the youths realize that unity is strength, and that when fragile broomsticks are tied in a bundle, it becomes impossible for the strongest man on earth to break a single stick in that bundle. Then and only then will God usher in that tomorrow of the Nigerian youths and actualize that dream of being the leaders of tomorrow. Otherwise, what I'm seeing on ground now, I don't see any tomorrow. Walai, tori Ọlọ́run machi. How long? Oh, which time? Oh, which day? Conductor go be driver. Our youth to go be leader.
Ijala kelenu lienu ṅụọnụ kelezuonụ. Ụmụnna m ndị Igbo, ekele anyị agwụla naanị otu mpaghara omenala anyị ke m ka dị shọ ka doro m anya tee na ị hụla ndị ka ọzọ aghọtazikwa m o m jụọkwanụ ha sị m gaa aghọta. Igbo arapụgo omenala mebe omenelu nkọwa kosi ememu n'ime obi ị ga-aghọta nkọwa kosi ememu n'ime obi ị ga-aghọta. O nwere kosi ememu o nwere kosi ememu Igbo arapụgo omenala mebe omenelu nkọwa kosi ememu n'ime obi ị ga-aghọta nkọwa kosi ememu n'ime obi ị ga-aghọta. Ụmụnna ndị Igbo, gbakwanụ m otu m ga-esi aghọta o onye dị ka m ochie mmadụ onye amụrụ mgbe ọsa na uze ka wụ naanị ndị jiri ime ọhịa mere stadiọm. Ee, dimkpa ha ka m onye amụrụ naanị mgbe otu oke ọkpa wụ ihe nwere ikike ibe akwa n'ime nche abalị. Gịnị ga-eme m ga-eji aghọta ebe ụmụ ọlọrọ ọhụụ bịarala sụgharịa omenala Igbo isi njirimara Igbo aghọzie ihe eji eme akaja? Biko gwanụ m ihe unu chọrọ ka m ghọta o. Gwa m obodo ọbụla ma ọ bụ mba ọbụla ị maara na-enweghị omenala a na-anụ aha ha anụ n'ụwa. Mba na-enweghị omenala ọ wụnụ mba nwụrụ anwụnụ pii. Isi omenala wụ n'asụsụ ha, ma leenụ otu echiriwere asụsụ Igbo taa mere ihe egwuregwu ya na ala n'iyi. Ihere peni a na-eme ndị okenye anyị n'ala Igbo taa, ha ga-emepe ọnụ gwa gị na nwa ha mụrụ n'ala Igbo anaghị asụlụ Igbo. Ị jụọ ya ajụjụ n'Igbo ya saa gị ya na bekee, I don't hear Igbo. Chai, ihe ọjọọ chịtịrịrị m. Letukwelenu ọwụ onye nne ya na nna ya mụrụ n'ala Igbo birikwa n'ala Igbo na krọsbeghị River Niger ma ya na-afọkwa ndị ka ebi outside. Ihere megbuokwe nne na nna ọbụla wụ ndị Igbo na-akwado nwa ha so na ọ maghị Igbo asụ. Gwado m ewepụghị asụsụ gịnị ka eji amatazi ebe isi n'ụwa? M jụọ nwaanyị ha sị m gaa aghọta. Olekwana otu m si aghọta ebe unu kpọgidere omenala anyị isi n'ala? No wonder. Masịkwanụ ihe politiks na-eji akparị omenala atọrọ ya atọ. Onye ọchịchị gọọmenti na ga-atụghị m ụkwụ kpọọ ndị eze mitin nyekwe ha ọda so onye ọbụla abịara leti na a ga-anapụ ya mkpara ya. Ndị eze ama ụzọ were frontọmbụ jeme. Chai, na leenụnụ gọvanọ anụwa aga na obi eze ji anara ngọzi, ọ na-awụ onye eze ga na-aga na gọọmenti haus ji anara instrọkshọn. Chai, ekwesịghị irugbuola onwe gị n'ala ịnọ. Onye eze ọdịnala amawoghị ugwu yo. Gị sị m nga aghọta gịnị ka ị chọrọ ka m ghọta? Na omenala asụgharịrị isi n'ala otu onye kwa mgbe niile onye ọbụla na-eti omenala nwụọ na omenala nwụọ na gịnị mere ọ gaghị anwụ? Gịnị mere ọ gaghị anwụ? Gwadịla m ebe eze ọdịnala wụ onye nyefere nchekwa omenala n'aka nwere ike yiri traza jin ga-akọpịrị rum n'otu họteelụ kpọrọ ụmụ agbọghọ isii ka asaa kpupu okpu eze dome n'akụkụ ụmụaka na-anarịrị ya aka n'ahụ na n'isi. Chai, lekwe na onye eze eme n'onwe ya public assault yiri uwe ndị eze machi ya line paredi ka ụmụ skuul egbupụrụ gọvanọ ọmụ echi ọ batara. Chai, nwe trata amapụrụ na-anara salut. Nwanyị ọ ga-asị gị na ịda na echi ndị eze ndị Igbo onye mere unu ihe a? Onye mere unu ihe ọ ga-adịrị ya na mma mana ụwa ma n'igwe ma ọ wụ na Chineke ga-eme ebere kwee ka onye ahụ baruo n'igwe. Ụmụnna m ndị Igbo ọkwa ihe ndị a ka m hụgao. Njụ ese ka m mara ihe na-eme asị m hapụwa na m aga aghọta. Ekwesịkwana m ịghọta atọl. Olekwana ebe m ga-esi aghọtawa ugbu a ebe unu niile kpebirila ịgbakọta aka ga egbuo omenala Igbo. Ngwa leenụ ọwụladị ọlụlụ di na nwunye anyị o ihe eji akwanyere ndị Igbo niile ugwu so n'ihe ndị eji mara anyị dịka agbụrụ Juu. Ụmụ ọgwụgwọ oge ndị abịakwala bịa sụgharịa ya isi o. Ọ dịkwa egwu o kama a ga-ebuzu ụzọ lụọ nwaanyị n'usoro omenala bụkwa na ịgba nkwụ ma ọ wụ ibuzu mmanya nwaanyị bụ emume mbụ Jizọs Kraịst ọkpara Chineke bụkwa ụzọ gaa n'obodo Kenan na Galili dịka ezigbo nwa okorobịa Juu. Ndị ntorobịa kọmputa ugbu a asụgharịala ya isi. Ha na-ebuzi ụzọ gaa na chọọchị gaa gbaa akwụkwọ ma ọ wụ na kọt shizi ebe ahụ gawa na ke ndị ọgọ gaa ịgba nkwụ. Chai, Uche Ogbuagu nwayọkwa. Ndị ka ọ takwana n'isi ha lụọ onwe ha na Facebook, chaatị ya na Facebook, mee marriage na Facebook before na ahụm onwe ha anya. Chai, ihe wa arụ ezigbo arụ kara aka mere ndị Igbo na-eji atụ ilu na ọwa arụ na mmadụ ga-ebu ụzọ gbachaa ike tupu bịa gawa mposi and watch ụdị marriage ndị ahụ ọ ga-agbagwoju gị anya echi na alụmdi na nwunye ndị ejiri otu a sụgharịa omenala anyị isi lụọ ma nwaanyị ahụ ewere ha ọtọriti dịka di onye isi ezinụlọ
marriage ahụ agbasala kpamkpam. Unu na-ajụkwa onwe unu ajụjụ ndị Igbo nwe m, o nweela ebe Chineke kere anyị n'oyiyi ya jụkọtara ihe mechaa like nwa ya? Mbanụ, nke anyị bidoro lesowariwa omenala isi agba nkịtị n'ala Igbo a. Oge na-abịa o mgbe anyị ga-akpawa agwa ka ndị India, ebe nwaanyị na-akwụ ụgwọ isi nwoke ma na-alụ ya. Oh yes, anyị gba ndị ntorobịa anyị ya nkịtị otu ọ dị hụ taa. Otu ụbọchị ụmụ agbọghọ ga-ebido buwe mmanya gawa ajụjụ n'ụlọ nwoke, ịsa akụrụ n'aka, ị ga-aghọta o mechaala mefere gị na ọzọkwanụ ka ọ fọdụrụ, ebe nwa mpịrịkịrị nwa ntakịrị nwa agbọghọbịa ga-adị very bold, ụjọ atụghị obi elu, arịrị ebiri nna ya agadi nwoke aka n'isi, akpọ ya my baby. Ọgbasi bi n'elu mekwere m ebere, Chineke biko ekwekwele ngwere gbaa ji nga m nọ ndụ. Chineke biko bịa kwuo, ọgbasi bi n'elu biko bịa nye aka, bịa nyere anyị aka kụjuoro anyị ụmụ okorobịa ndị ọlọrọ ọhụrụ ugbu a. Mgbe njimara na egwu abụghịla na nchakasị anya, ọkwa mgbe ha lere omenala ọgbụgba ndụ ndị Juu nke anyị na Chineke gbara, ụkwana ibi nwa nwoke ọbụla a mụrụ ugwu n'abalị atọ a mụrụ ya, chọọ ịsụgharị ya isi o, mezie ya abalị anọ, njinji ejienu, ụmụaka nwụsị ya ka ọkụkọ. Ha mata n'eziokwu na ọgbụgba ndụ Chineke na ndị Igbo kachiri ike. N'ụtụtụ echi, ọgwụkwa ụlọ ọgwụ nọ n'ala Igbo nga nkwuo otu onye sị m agaghị aghọta. Of course agaghị m aghọta, ekwesịkwana m ịghọta. Eledebe m ga-ebido aghọtawa ọwụ na agwa ụmụaka anyị unu mebisirila gwọtọsị ya, kpọ ya civilization, mmepe anya. Mgbe anyị wụrụ ụmụaka, ọ na-awa anyị hụ ndị okenye, anyị ekpere ha ekele ezi nsọpụrụ, ma ọ bụ na bekee ma ọ bụ n'Igbo. Nwatakịrị hụ ha na onye okenye, ọ ga-apịa onwe ya ka akwa. Gbatụle n'ihe mege taa, nwatakịrị buru ha na okenye ụzọ bịa mmemme nọrọ n'oche, ha sịbekwa oche ejula ebe niile, ọ ga-ebili. Ị na-akọwara ya na onye ewe okenye na ọ kwanyere ya ugwu, ya si doesn't matter. Civilization abịanụ na ka ekele usai ya mere ga-ebere eme ya mepụta aka na okenye mụrụ ya mụ n'aka. So what's up guy? Okenye na-asa ya fine sa. Ọ gafee gị tụgharịa anya lee ya, ọ gbụdara n'ịka ya agbụda, yie onye ara branch, kpọ ya sagen. Civilization ị ga-aghọta. Uche Ogbuagu nwayọ kwa. Unu gbara nkịtị omenala n'ala, unu agbala nkịtị asụsụ Igbo na-anwụ, asụsụ mba, ihe ji mara obodo, omenala, ihe ji mara Igbo. Unu gbara nkịtị omenala n'ala, unu agbala nkịtị asụsụ Igbo na-anwụ, asụsụ mba, ihe ji mara obodo, omenala, ihe ji mara Igbo. O nwere ka o si eme m, o nwere ka o si eme m, Igbo arapụghị omenala mebe omenelu. Nkọwa ka o si eme m n'ime obi, ị ga-aghọta. Nkọwa ka o si eme m n'ime obi, ị ga-aghọta. O nwere ka o si eme m, o nwere ka o si eme m, Igbo arapụghị omenala mebe omenelu. Nkọwa ka o si eme m n'ime obi, ị ga-aghọta. Nkọwa ka o si eme m n'ime obi, ị ga-aghọta. Igbo mụrụ nze m ọzọ, unu ahụlanụ na ekele aghọọla mmasị. Ọwụkwaghị ugwu na omenala Igbo, ma gaa n'ala Awụsa, gaa n'ala Yoruba, nsọpụrụ na omenala ha anaghị anwụ anwụ. Otu ọ masịrị nwaanyị ma ọwụ nwata gụọ akwụkwọ, ọ hụhala onye tọrọ ya, ọ ga-amakpụrụ kelee. Gịnị ọzọ ka ị chọkwana ka nghọta na omenala Igbo na-abụghị n'ala arụọla? Agaghị m aghọta o ihe kpatara ma ndị ọchịchị ma ndị a na-achị achị ji gba nkịtị ka omenala Igbo anyị si otu a nwụọ pee. Agaghị m aghọta ihe ndị eze ọdịnala ga-eji si otu a ree ugwu ha na nsọpụrụ ha, wụrụzie ihe ụmụ okoko ndị ọchịchị ọgwụgwụ oge ndị a n'ugbu a ga-eji agbarazi bọọlụ. Onye kwere otu ichiche m ga-eji aghọta ihe kpatara ndị nọ n'ọchịchị ugbu a ji ree ihere, ree ugwu, bụkwanụ njirimara ndị Igbo, ezi aha ka ego. Ma taa ndị ọchịchị agbakọtala eziokwu na ezi omume azụ, werezi ego nke ụwa mere echi. Gịnị ọzọkwana ka ị chọrọ ka nghọta ebe unu sụgharịrịla omenala anyị isi? Yes, agaghị m aghọta o until unu edozigharị omenala anyị otu ọ dị. Oha! O nwere ka o si eme m, o nwere ka o si eme m, Igbo arapụghị omenala mebe omenelu. Nkọwa ka o si eme m n'ime obi, ị ga-aghọta. Nkọwa ka o si eme m n'ime obi, ị ga-aghọta. O nwere ka o si eme m, o nwere ka o si eme m, Igbo arapụghị omenala mebe omenelu. Nkọwa ka o si eme m n'ime obi, ị ga-aghọta. Nkọwa ka o si eme m n'ime obi, ị ga-aghọta. O nwere ka o si eme m, o nwere ka o si eme m.
m n'ime obi ị ga-aghọta o nwere ka o si eme m o nwere ka o si eme m